But now, with the aid of scales, not possible to measure liquids. පුතේ අපිට scale එකක් පාවිච්චි කරලා liquids measure කරන්න පුළුවන්. But in kilograms, not in liters or milliliters. But by using a measuring cylinder, very special device or very special apparatus called a measuring cylinder, we can measure required volumes. අපිට අවශ්‍ය volume එක measure කරගන්න පුළුවන් by using Excuse special me, sir. device called yes පුතේ. Sir, ගිය සතියේ කරේ characteristics of gases කියන එක නේද? පුතේ last week එකේ කරේ මේ class එකේ කරේ නෑ නේද? පුතේ මේ class එකේ කරේ characteristic of gases නෙමෙයිනේ. මේකේ කරේ liquids ගැන නේද? ඔයා ආවේ Thursday class එකටද? ඔයා Thursday class එකට අන්තිමට ආව නම් Yes, කරේ sir. gases ගැන. පුතේ ඒ class එකයි Sir, මේකටයි කියන්නේ අද දෙකටම කරන්නේ characteristics of gases කියන එකද? yes Okay, gases sir. එකත් යනවා තව ටිකකින්. හරිද? දරුවෝ Excuse me, ඕකේ දරුවෝ මම ඔයාලව මියුට් කරනවා. පුතේ මේ අහගන්නකෝ. ඔයාලා ඒ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා මේකටත් දෙකටම එන්න එපා. ඇයි දන්නවද? දැන් තේරුණානේ පොඩි පොඩි ගැටලු වෙනවා. එතකොට මම උගන්නගෙන යද්දි මම ඔයාලට මයික් එක දුන්නාම කතා කරන්න. එතකොට අනිත් අය ඩිස්ටර්බ් නේ පුතේ. එතකොට ඔයාලා දිගටම එන ක්ලාස් එකට එන්න. දැන් ඒකනේ ක්ලාස් දෙකක් දාලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේ ක්ලාසස් දෙක එකට කම්බයින් කරනවානේ. තේරුණාද? එකකට එන්න. ඒ ඇත්තනේ. හරි. අනිකට එනවා නම් වෙන්නේ මොනවද කියලා බලාගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. Got it? Right. Okay, Gam. So need to use this sort of measuring cylinders in order to measure appropriate volumes. Volume එක හරියටම measure කරගන්න අපිට පුළුවන් use කරන්න මොනවද? We can use a measuring cylinder. By using a measuring cylinder, we can measure required amount of volumes. Right. Look at this. So measuring cylinders are like this. This sort of structures. මෙන්න මේ වගේ තියෙන structure එකක් measuring cylinder එකක් කියන්නේ. Right? මේ වගේ structure එකක්. So here is made out of glass, fully transparent structure එකක් මේක. Made out of glass වලින් හදලා තියෙන්නේ fully transparent. And but now in order to measure these volumes, we need to use very special technique. අපිට පොඩි technique එකක් use කරන්න ඕනේ මේව measure කරගන්නකොට. In order to measure these liquids, we need to use very special technique. මොකක්ද මේ technique එක කියලා අපි දැන් අද ඉගෙන ගන්නවා. Okay? හරි අපි අද ඉගෙන ගමු මොකක්ද මේ special technique එක where we can use in order to measure this sort of volumes. මේ වගේ volume එකක් measure කරගන්නකොට අපි use කරන්න ඕනේ techniques මොනවද කියලා අපි අද බලමු. Right? Okay. We'll see. හරි නේද? Right. ඉන්නකෝ හරි. Okay, we'll see. Look at this. මේ බලන්නකෝ. ළමයි මේ බලන්න. Right. So this is made out of glass and here like 10 milliliters, 20 milliliters. Now it's marked. What we call calibrated. අපි කියනවා මේක හරි ලස්සනට mark කරලා calibrate කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ක්‍රමාංකණය කරලා කියලා අපි කියනවා in Sinhala. Right? In Sinhala අපි කියනවා මේක ක්‍රමාංකණය කරලා තියෙන්නේ කියලා. Right? Okay. Now just imagine you need to measure 50 milliliters of water. You need to measure 50 milliliters of water by using this device. මේක use කරලා 50 milliliters of water අපිට measure කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද කියලා. Right? So පුතේ ඔයා මේකේ 50 milliliters of water measure කරනවා නම් in order to measure 50 milliliters of water from this device or these apparatus, you need to take this sort of reading. මෙන්න මේ වගේ reading එකක් ගන්න ඕනේ. Like this. So you need to keep your eye here. මෙන්න මෙතනින් ඇහැ තියන්න ඕනේ. අපි ඇහැ තියන්නේ මෙන්න මේ level එකෙන් and then you need to observe and measure this. Right? I'll explain. Indeed. Look at this. Right? මේ බලන්න පුතේ. මේ හරිම simple දෙයක් කියන්නේ හරිද? හරිම simple දෙයක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. So look at this. මම මේක ලොකු කරලා ඔයාලට පෙන්නනවා. මේ බලන්නකෝ. Right. මේකම තමයි මේ තියෙන්නේ. Okay? Right. Now 50 milliliters here. මෙතන තමයි අර 50 milliliters තියෙන්නේ.
mark කරලා තියෙනවා. So in order to measure 50 milliliter of volume, you need to first have a look. You need to fill this water. You need to fill this water up to this point, and you will observe a curve. පුතේ මේ measuring cylinder එකක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් liquid level එකේ curve එකක්. Curve like this sort of curve, right? This sort of curve. So you need to observe, or you need to measure from the lowest point of that curve. ඒ curve එකේ lowest point එක. දැන් මෙතනනේ පුතේ curve එකේ lowest point එක තියෙන්නේ. මේ බලන්නකෝ. මෙන්න මෙතනනේ curve එකේ lowest point එක නේද? මෙතනින් start වෙනවා. මෙතන තමයි lowest point එක, and again upper point here, right? So in order to measure this, you need to take the reading from this point. මෙන්න මේ lowest එකෙන් තමයි අපි reading එක ගන්නෙ. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි ඇහැ තියන්න ඕනි. මෙතනින් ඇහැ තියලා තමයි අපි measure කරන්න ඕනි. Got it? Not from here. Now just imagine පුතේ ඔයා මෙතන තමයි 50 milliliter තියෙන්නේ කියලා හිතන්නකෝ. Then it's wrong. Why? Now it's not exactly 50 milliliters of water. Then make it 50 milliliter of water නෙමේ තියෙන්නේ. Then now it's much more lesser than the 50 milliliter, maybe 48, maybe 45, whatever, right? කොහොම හරි වැරදි reading එකක් තමයි එතකොට ගන්න වෙන්නේ. Got it? තේරුණාද? Okay, got it? පැහැදිලිද පුතේ? Okay, got it? තේරුණාද? හරි නේද පුතේ? Okay, right. පුතේ 1 minute. පුතේ මට කියන්න ඔයාලගේ ක්ලාස් එකේ මම මේකේ කලින් ඉගෙනනවද? No, sir. No. Okay, Sir, thank you. මම දැන් ලොග්ුනේ. No, sir. පුතේ දැන් මුකුත් ලිව්වේ නැහැ පුතේ. Dilthara, what's your problem? Sir දාලා තියෙන්නේ සෙන්සුරාදා කණ්ඩායම කියලානේ. ඉතින් yes අද Saturday group එක තමයි. What's wrong? මොකද ප්‍රශ්නේ පුතේ? Is there any problem? Sir, බ්‍රහස්පතින්ද කරේ characteristics of gases නේද? Oh, බ්‍රහස්පතින්ද එකේ ටිකක් ඉස්සරහින් යන්නේ. Yes. What's the problem? මොකද problem එක? Is there any සර් problem? කරන්නට ඒකමද? ඉතින් මේ දරුවෝ classes දෙකක් තියෙනවා. මේ අහගන්නකො පුතේ, ඔයාලා අහගන්න හැමෝම. පුතේ classes දෙකක් තියෙනවනේ. එකක් කියන්නේ Saturday, අනිත් එක කියන්නේ Thursday. ඒ classes දෙකක් තියෙන කියලා දන්නවද? ඔයාලා හැමෝටම Saturday ඉන්නත් බෑ කිව්වා. හැමෝටම Thursday ඉන්නත් බෑ කිව්වා. ඉතින් මට free time එකක් තිබුණා මේ දවස් දෙකේම. මම ওই දවස් දෙකට classes දෙකක් හැදුවා. ඒකට එන්නේ වෙනම ළමයි set එකක්, මේකට එන්නේ වෙනම ළමයි set එකක්. ඉතින් දරුවෝ message එක ආවා කියලා තමුන්ගේ class එකට විතරක් එන්න. තේරුණාද? අයියෝ. Right, okay, got it? හරි. ඔන්න problem එක sort out, huh? Right. Okay, so now you guys can observe from this point. අපි මුකුත්ම ලිව්වේ නැහැ දරුවෝ. දැන් මේ class එක start කරේ අපි මුකුත්ම ලිව්වේ නැහැ. මම මේක කියලා දුන්නා විතරයි. Right? හරි. If you observe from this point, මේ upper point එකෙන් observe කරොත් the reading is definitely reading එක වරදිනවා. That's wrong. Exam එකේදී අහනවා how to measure exact amount of volume, maybe water or something else, by using a measuring cylinder කියලා. Then you need to explain this. මේක explain කරන්න ඕනේ. So I'll help. මම උදව් කරනවා. Right? Got it? Okay පුතේ. Then write this topic. පුතේ ලියාගන්න මේ topic එක. Write this topic. ලියාගන්න මේ topic එක පුතේ. How to measure
a liquid using the measuring using the measuring cylinder. Using the measuring cylinder. This is a topic. This is a kind of topic. Make a topic එකක්. හරිද? ලියා ගන්නකො මේක. Write this topic, put today's date and write this topic. හරි ඉක්මන් කරන්න පුතේ. හරියට ළමයි. Okay. ළමයි, now you better copy this. මේක copy කරගන්න පුතේ. You guys can copy this diagram. මේක copy කරගන්න. Hurry up and copy this. So here you have the measuring cylinder. You have a measuring cylinder here. So this is the enlarged image. මේ තියෙන enlarged image එක. මෙතනින් බැලුවොත් මේක වැරදි කියන එකයි මම cross එකක් දාලා පෙන්නන්නේ. මේ level එකෙන් බැලුවොත් මේක හරි කියන එකයි මම පෙන්නලා තියෙන්නේ. So here you need to place your eye here and then you can observe, you can measure the exact volume, exact 50 milliliter of volume. Hurry up and copy this. This is the measuring cylinder. Here the eye. Here the eye. Hurry up and draw this diagram, Puti. Mankaram. Hurry up, Lamai. So here you have the meniscus. පුතේ අද join උනේ නේද? හරි පුතේ lesson එක තමයි second unit. Second unit I think it's third session. Second unit එකේ 3 වෙනි දවස. Second unit එකේ 3 වෙනි දවස.
hurry up and complete. So you better leave like 5 sides in order to complete the first unit. Sides පහක් විතර leave කරගන්න පුතේ. First unit එක complete කරගන්න. Sorry, second unit එක complete කරගන්න. So you can ask for recordings, video recordings. I'll mention the number. I'll mention the number. Later on, I'll mention the number. So you better ask for video recordings or the YouTube recording. So then you can, our new guys can complete all the previous notes, right? Put hurry up and complete. So here's the correct position of your observation. එතන තමයි හරි තැන තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි අපි හරියට බලන්නේ. Correct position. Correct position of your observation, right? Hurry up. Hurry up with it. Okay, done. Finished. Okay, done. Hurry. So easy, huh? හරිම ලේසි. හරිම පොඩි දෙයක් තියෙන මෙතන. මේ ලොකු දේවල් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න නෑ පුතේ. පොඩි දෙයක් තියෙනවා. Right, okay. Finished, all done. හැමෝම ඉවරද? I'll give another few seconds.
Right. Okay, look at this. පුතේ මේක බලමු අපි. Right, පුතේ. Now, so in order to measure or in order to have a proper or the 100% exact volume, then 50 milliliter නම් exactly 50 milliliters, right? Not 51 milliliter or not 49 milliliters. We need to have 50 milliliters. Now, mostly when trying these experiments, when conducting several experiments in laboratories, හරි ඔය පරීක්ෂණාගාරයේදී පුතේ පරීක්ෂණ කරනකොට we need to mix these different liquids no. ඔයාලා දැකලා ඇති එක පාට ඒවා mix කරනවා ඔය වගේ ඒවා දැකලා ඇති. So we need to mix or we need to add exact amounts. අර හරියටම හරිය ගානටම add කරන්න ඕනේ. Right? So in such cases we need to measure these liquids or maybe acids or bases or any reagents to that point. හරියටම milliliter 100 නම් හරියටම milliliter 100ක් මනින්න ඕනේ. Right? So in order to measure that, we can use these measuring cylinders and we need to follow this procedure. මෙන්න මේ procedure එක follow කරන්න ඕනේ. Now look at this. මේක බලන්න පුතේ. Right. Place the measuring cylinder on a flat surface. On a flat surface. දැන් මෙහෙමනේ flat surface එකක් නැතුව මෙහෙම ඇලවිච්ච surface එකක measuring cylinder එකක් තියලා අපිට බෑ measuring cylinder එක use කරන්න. Okay, got it? Right? So need to find very flat surface and you need to place this measuring cylinder stably. Very stably. Right? Then and view the height of the liquid in the cylinder with your eyes directly level with the liquid. අර liquid එකේ level එකෙන් ඔයා හරියටම ඇහැ තියලා බලන්න ඕනි. හරිද? දැන් liquid එක අර අපි ගත්තනේ පුතේ මේ වගේ ඔයාලට මතකයි ඉස්සෙල්ලා අපි draw කරගත්ත diagram එකක්. Look at this diagram again. Now it's 50 milliliter no, here 50 no. So you need to place your eye here. මෙතන eye එක තියලා හරියටම මෙහෙම eye එක තියලා බලන්න ඕනි මේක දිහා. Got it? Got it? That's right. You need to place your eye directly to this point. ඔය point එකෙන් directly තමයි අපි තියන්න ඕනේ. Direct to this point. Okay, got it? Right. So what next? ඊළඟට මොකද කරන්න පුතේ? ඊළඟට අපි කරනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. Look at this. The liquid will tend to curve downward and this curve is called the meniscus. This curve is called the meniscus. ඔයාලට මතකයිනේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වුණා. අපි මේ liquid එක මේකට දැම්මට පස්සේ පුතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මෙන්න මේ වගේ curve එකක්. This sort of curve. So this curve what we call? මේ curve එකට අපි කියනවා meniscus. We call this curve as meniscus. Right? Always read the measurement at the bottom of the meniscus. Now, if you guys really need to take 100% accurate reading, hari dashameta hariyatama hari reading එකක් ගන්න ඕනි නම්, got it? In that case, in our case, if you need to measure exactly 50 milliliters of water, then you need to place your eye at this lower bottom level. මෙන්න මේ යට level එකෙන් meniscus එකේ යටම level එකෙන් ඔයා හැතියන්න ඕනි. You need to place your eye here, right? And then observe. Then measure if you need to make some adjustments, you can make some adjustments. ඒ කියන්නේ වතුර තව අඩු කරන්න ඕනි නම් අඩු කරන්න. එකතු කරන්න ඕනි නම් you can add. But anyhow, now if you need to measure 50 milliliters, this is the point. You need to adjust this meniscus or the lower bottom part of this meniscus to your
to this 50 milliliter level, and by placing your eye here you can exactly measure this. That's it. ඔච්චරයි කතාව. අමාරු නෑ. මම මේ පොඩි දෙයක් ලොකු විදිහට ඔයාලට කියලා දුන්නා. මොකද හරියටම දැනගන්න ඕනි නිසා. වාගෙට දැනගෙන වැඩක් නෑනේ. පොතේ නෝට් එක කොපි කරගත්තා කියලා වැඩක් නෑනේ පුතේ. හරියටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔන්න චූටි දෙයක් විනාඩියෙන් කියලා දෙන්න තිබුණ දෙයක් මම විනාඩි 10ක් 15ක් අරගෙන ඔයාලට කියලා දුන්නා. right. පුතේ could you please write this? මේක ලියනවද? ලියා ගන්න. 3 points. points තුනක් තියෙනවා. you better write this. හරි pen right. ඉක්මන් කරලා ලියා ගන්න පුතේ. අර ඔයාගේ diagram එක යටින් ලියා ගන්න. right? hurry up. 3 different points. points තුනක් තියෙනවා මෙතන. write these points. hurry up and write පුතේ. ළමයි hurry up. so it's very easy හරිම ලේසි. I'll repeat it again. ඔයාලා ලියන ගමන් මම ආපහු ඔයාලට මතක් කරන්නම්. so in order to take accurate measurements, in order to measure any volume, any liquid accurately, හරි දශමයටම මැනගන්න පුතේ, you can use a special apparatus called a measuring cylinder. What we call a measuring cylinder. So by using a measuring cylinder, we can have a proper measurement, but in order to do so, we need to follow some steps. Now the first step is you need to place that measuring cylinder on a flat surface. If not, what will happen? If not, it's not uniform, no. එක පැත්තක් ඇලවෙලා එහෙම තිබුණාම කොහොමද අපි රීඩින් එකක් ගන්නෙ? මේක කරන්න බැහැනේ පුතේ. Right. So after placing this measuring cylinder on a flat surface, then you can top up whatever the liquid you need to measure. Maybe an acid, maybe a base, maybe a neutral substance,
or even any reagent. And then now the liquid will tend to curve downwards. Liquid will tend to curve downwards, and this curve is called the meniscus. What do you call? The meniscus. So liquid එකේ curve එකට අපි කියනවා meniscus කියලා. So then after read the measurement at the bottom of the meniscus. Always read the measurement at the bottom of the meniscus. Right. මම දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ලියන ගමන්ම ඔයාලා හිතලා කියන්න. හිතන්නකෝ. කියන්න ඕනේ නෑ හිතන්න. Now is that meniscus formed, or where we can observe this meniscus only with measuring cylinder? පුතේ අපිට measuring cylinder එකකදී විතරද meniscus එකක් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Only by using a measuring cylinder. meniscus එකක් පේන්නේ අර curve එකක් මේ විදිහට curve එකක් පේන්නේ පුතේ. මේ විදිහට curve එකක් තියෙන්නේ measuring cylinder එකකින් විතරද? liquid එකක් measure කරනකොට විතරද? No. But now just imagine a huge basin. ලොකු basin එකක් හිතන්නකො මේ වගේ basin එකක්. දැන් මෙයාගෙත් තියෙනවා පුතේ. මෙයාගේ තිබුණට මේ වගේ meniscus එකක් එන්නේ නැහැ. එයාගේ එන්නේ හරිම පොඩි meniscus එකක්. ඒක නිකන් අපිට visible නැති එකක් මේ. හරිම චූටි meniscus එකක්. But this sort of vessel, according to its shape, as a result of its shape, we can observe a very good meniscus. Very good meniscus. Even by using a test tube, we can observe very good meniscus. That's as a result of its shape. Ek shape එක නිසා එයාට හම්බෙන දෙයක්. Got it? Right. Okay. හරි. I think finished නේ. හැමෝම ඉවරද? Not yet. Not yet. No. ඉක්මන් කරන්න ඕනිය. Right. Okay. ඉවර නැති අය ඉක්මන් කරලා ඉවර කරගන්න පුතේ. Right, පුතේ. Next part අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ about the liquids. No, about the gases. Now, this is all about the liquids now. This is all about the liquids. Next we will discuss about the gases. Next we will discuss about the gases. Right. Gases වලට මොනවද පුතේ සිංහලෙන් කියන්නේ? We call වාතය. වායුන්. වායුන් කියලා කියනවා, වාතය කියලා කියනවා. Right, anyhow, the gases, we guys can observe different types of gases in our environment. In our environment, we can observe different types of gases, but most probably it's not possible to identify. It's not possible to identify those gases. You know why? Since these gases are most probably not visible to our eyes. අපේ ඇහැට මේ gases ගොඩාක් gases අපිට පේන්නේ නැති නිසා නේද? Now very familiar gases, two gases are very familiar out of these thousands and thousands of different combinations. එක වර්ගයේ combinations තියෙනවානේ. ඕවලින් පුතේ අපිට familiar gases දෙකක් තියෙනවා. මොනවාද? First one, what's this process? මොකක්ද මේ process එක? Inhalation process. So with this inhalation process, we intake oxygen gas. Right? And the vice versa, or the opposite action, the exhalation. Inhalation, exhalation. Now we exhale special gas called carbon dioxide gas. We inhale oxygen, we exhale carbon dioxide gas. Two different types of gases in our atmosphere, our surrounding. But still it's not possible to observe neither. ඔය gases දැකලා තියෙනවද? මම නම් දැකලා නැහැ. ඔයා දැකලා තියෙනවද carbon dioxide gas එක? Oxygen gas එක? ඉපදුන දවස් ඉඳලා හුස්ම ගන්නවා. තාම දන්නේ නැහැ. නේ? අපි අඳුරන්නේ නැහැනේ. අපි oxygen අඳුර ගන්න දැකලා තියෙනවද? No, it's not. In real life, I think. I mean, in real life, it's not. Right, got it? So, most probably gases are invisible. But still, we need to
conduct some experiments in order to test whether does the gas is occupying space and having a mass. Gases වලට space එකක් ඕනිද බලමු අපි. ඕනිද කියලා අපි බලමු. right? gases වලට mass එකක් තියෙනවද කියලා අපි බලමු. right? okay, but already we just categorize these gases under the matter, no? So each and every matter should acquire space එකක් තියෙන්න ඕනේ, occupies space, and also there should be a mass. But we'll observe and we'll conduct some experiments or the activities, and then we will just observe some observations, and based on that observations we'll make conclusions. අපි ඒ observations වලින් conclude කරමු gases වලට space එකක් ඕනිද and mass එකක් තියෙනවද කියලා. okay, right, පුතේ write this topic. ලියා ගන්න මේ topic එක. write this topic. මම topic එක ඔයාලට ලියලා දෙන්න. මොනවාද? characteristics of gases. Characteristics of gases. Characteristics of gases. You can highlight this, huh? Characteristics of gases. Characteristics of gases. හරි. පුතේ අපි ක්ලාස් එකට අලුතෙන් ජොයින් වුණ දරුවෝ ඉන්නවනේ. නේද? මෙතන ඉන්නවනේ අලුතෙන්ම ජොයින් වුණ දරුවෝ. පුතේ ඔයාලා මෙන්න මේ නම්බර් එක ලියා ගන්න. ඔයාලා මොන විදිහට ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණත් මෙන්න මේ නම්බරේ නෝට් ඩවුන් කරගන්න ඔය බුක් එකේ ඉස්සරහම. right. note 77 note 36 444 note. ඔයාට previous recordings ඕනි නම් call කරන්න එපා. just send a WhatsApp message. Just send us a WhatsApp message indicating your requirement and your grade and your name. ඔය ටික දාලා WhatsApp message එකක් මෙන්න මේ number එකට එවන්න. ඔයාට ඕනි recordings පරණ දේවල් ඉල්ල ගන්න ඕනි නම්. right? ඕනි නම් විතරයි. okay. right. okay lamai. So look at this. පුතේ මේ බලන්න. look at this. now the gas is composed of very light constituents. Gases composed of very light constituents
And Pute, they have a property to fill the entire space available for them. Entire space available for them. Right? තේරුණාද? Pute, gases වල තියෙන particles very light particles. බර නෑ පොඩ්ඩක්වත්. හරිද? හරිම චූටි බරක් තමයි තියෙන්නේ when compared with the liquids and solids. Right? Still having a mass but very light in weight. බරක් තියෙනවා. හැබැයි හරිම චූටි බරක්. Okay, got it? Right. So they have a property to fill the entire space available for them. Now just imagine, Pute, if you need to place something, in your school bags, maybe a pencil, pen or book, you can place it now. It just acquire or it just consume limited space. දැන් book එකකට ගන්න පොඩි space එකක් නේ bag එකේ. But gases are not like that. Gases are not like that. These gases acquire the entire volume. ඔයාගේ bag එකට gas molecule එකක් ගියොත් එයා මොකද කරන්නේ? මුළු bag එක පුරාම යනවා. එක තැනක තියෙන්නේ නැහැ. But books not like that no. book එක දාපු තැන තියෙනවනේ. එහෙනම් book එකේ gas වලයි solid වලයි gas වලයි difference එක තමයි ඔය. Got it? Right. Pute, could you please copy down these 2 points? මේ points දෙක ඉක්මනින් ලියාගන්න. Hurry up. Hurry up, ළමයි.
Put it finished? Okay ළමයි. Right, look at this පුතේ. දැන් බලන්න මේක දිහා. පුතේ look at this. So now here you guys can observe a container filled with different gas molecules, several gas molecules, right? Container filled with gas molecules. Could you please copy this diagram? Diagram එක ලස්සනට copy කරගන්න and color this. හරි අපි ළමයි. So these are gas molecules. Gas molecules mean gas particles. Right? පුතේ volume එක කියලා කියන්නේ පරිමාවට. මේක ලියාගමු ඊට පස්සේ මේ ටික ලියාගන්නේ මේක draw කරලා ඉවර වෙලා. After copying this you can draw that. Sorry, after draw after this diagram you guys can copy this. You need to write some examples. You better write some examples also. Examples ටිකකුත් ලියා ගන්න ඕනේ. Hurry up. පුතේ මේක හරිම ලේසි. හැබැයි දිගටම ක්ලාස් එකේ රැඳිලා ඉන්න ඕනේ. සතියක් එනවා ඊළඟ සතියේ නෑ. එහෙම වුණොත් මේ වැඩ ටික කරගන්න අමාරුයි වාට. Okay? ඉතින් ක්ලාස් එකට පුතේ කිසිම මොකක් හරි ලොකු එන්න බැරි හේතුවක් අර වෙන දෙයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලාස් එකට එන්න ඕනේ.
පුතේ we'll write some examples. මොනවද පුතේ examples තියෙන්නේ? What kind of examples? Yes, examples ලියන්න ඕනේ. මොනවද? Number 1. Water vapor. Water vapor. Number 2, oxygen. Number 3, carbon dioxide. Carbon dioxide. Number 4, nitrogen. Nitrogen. What else? Hydrogen. Other than that, LP gas, liquid petroleum gas. Liquid petroleum gas කොහෙද තියෙනව? ඔයාලගේ ගෙදර තියෙනවා. gas cylinder එකේ. gas cylinder එකේ තියෙනවා. Right? Liquid petroleum gas. Liquid petroleum gas, right? Okay. පුතේ hurry up and copy මං කරන්න. Another 1 minute. Within another 1 minute, please try to complete. Right, okay ළමයි. Finished copying, right? Water vapor කියන්නේ මොනවද පුතේ? ජල වාෂ්ප. Water vapor in our atmosphere, right? අපේ atmosphere එකේ water vapors තියෙනවා. And also oxygen gas what we inhale, carbon dioxide gas what we exhale, and then the nitrogen, hydrogen, and the LP gas, liquid petroleum, which is inside the gas tank. පුතේ molecules මොනවද කියන්නේ කියලා අහලා තියෙනවා දරුවෙක්. Molecules කියන්නේ මොනවද? Molecules කියන්නේ පුතේ අපි now just imagine carbon dioxide. It's a molecule. ඒක molecule එකක්. Right? Then oxygen. It's a molecule. Oxygen molecule අපි respirate කරන oxygen molecule. Carbon dioxide molecule. Water molecule. ඒකට කියන අර දැන් අපි atom එකක් atoms ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි molecules හැදෙන්නේ. Right? Okay, අපි ඉස්සරහට ඒවා ඉගෙන ගන්නවා. But ඒ terms අපි දැන් පොඩ්ඩක් ඉගෙනගෙන යමු ඉස්සරහට. Okay? ඒවා ඔයා book එකේ paper එකේ ලිව්වා කියලා teacher ට වැරදි දාන්න බෑ. Got it? Right. Okay, now look at this. පුතේ අපි activity එකක් කරමු. අපි activity එකක් conduct කරන්න යන්නේ. Right. Find out whether air occupying space. Now we need to find out whether this air occupying space or not. Whether this air occupying space or not. Right. Look at this. The item required. මොනවාද පුතේ අපිට ඕනි කරන දේවල් තියෙන්නේ.
water basin and empty transparent bottle. Water basin and empty transparent bottle. Right. So the method, put the bottle upside down as shown in the below figure and tilt the bottle. Right. Below figure එක දෙන්න කලින් ඔයාලා මේක ලියා ගන්න. It's activity. Hurry up. Hurry up guys. Hurry up ළමයි. Right. Okay, done. Finish copying, right? Yes. Okay, okay. හරි. ළමයි මේ බලන්නකෝ. Look at this diagram. Look at this diagram now, right? මෙන්න තියෙනවා first diagram එක පුතේ. Number 1. Here the first one. First diagram. You should draw this under the method. Now you need to insert this empty bottle, empty transparent bottle upside down. මේ විදිහට upside down විදිහට මේ වගේ insert කරනවා. Right? මේ විදිහට ඔහම පල්ලට insert කරනවා. Got it? And then no observations here. Nothing you can observe. No observations here. No observations here. Right? But here, පුතේ මම ආපහු අර මේ ලියපු එක පෙන්නනවා. දානවා. Wait, I'll explain and I'll change the camera. Right? So, but once you tilt this, tilt කරනවා කියන්නේ පුතේ ඇල කරනවට. Tilting කියන්නේ ඇල කරනවා. දැන් මේ විදිහට තියෙන එකට මම tilt කරනවා. මෙහෙම කරනවා. ඇල කරනවා. මෙහෙම straight තිබ්බ bottle එක මම ඇල කරා. Tilt කරා. Straight tilt. Straight tilt.
straight, tilt, straight, tilt. Once you tilt this, what will happen? Once you tilt this, what will happen? Then water enters to this water bottle, empty bottle, and but at the same time you can observe some gases are released from this empty bottle. Gases ටිකක් release වෙනවා මේ empty bottle එකෙන්. එහෙමත් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. Got it? Right. පුතේ මම 1 minute දෙනවා ඉක්මනින් ලියා ගන්න ලියන්න ඕනි දරුවෝ ටික ඉක්මනින් ලියා ගන්න. හරි? මේක ලියා ගන්න ඕනි දුවලා පුතාලා ටික ඉක්මන් කරලා ලියා ගන්න. Hurry up and copy. Hurry up and copy. Hurry up and copy. ලියන්න ඕනි දරුවෝ ටික ඉක්මන් කරන්න. මම ඊට පස්සේ ඩයග්‍රෑම් එකට shift කරන්න. Right. That's enough. Then you guys can draw this. ඉක්මන් කරලා draw කරගමු පුතේ. අපි ඉක්මනින් draw කරගමු. ළමයි hurry up and draw this. And name this, and also you need to color this. Need to color this, ලස්සනට color කරගන්න.
පුතේ ටිල්ට් බොටල් එකක් කියන්නේ මොකක්ද දරුවෝ? ටිල්ට් බොටල් කියන්නේ ඇල කරලා තියෙනවා. මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ටිල්ට් කරනවා කියන්නේ ඇල කරනවට. ටිල්ට් කරනවා. right? tilting. Now this one is straight. Make it straight තියෙන්නේ. straight empty bottle. මෙයාව tilt කරනවා. same bottle but tilting. tilt කරනකොට තමයි මේ විදිහට වෙන්නේ. දැන් now just imagine you just insert this bottle in tilt manner. Then what will happen? Then automatically this water will enters to this one. දැන් වතුර මේක ඇතුළට යනවා. හරිද? automatically මේ වතුර යනවා. ඔයා ඒ විදිහට tilt කරලම දැම්මොත් ඇතුළට. ළමයි another 1 minute. right. Okay guys, that's enough. අතිනේද time එක? හරිනේ. ළමයි මේක name කරගන්න මේ bottle number or the instance 2. bottle number 1 or bottle number 2. එහෙම නැත්නම් 1 2 කියලා දාගන්නකෝ.
Okay, figure 1, figure 2. Right, now in figure 1 you need to insert this bottle straightly. කෙලින්ම මේ බෝතලේ හොම ඔබන්න ඕනේ. එතකොට මෙයාගේ ඇතුලේ තියෙනවා පුතේ gases මේ විදිහට trap වෙලා. මේ gases එළියට යන්නේ නැහැ. මේ gases එළියට යන්නේ නැහැ. right, එළියට යන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙයාගේ ඇතුලට වතුර යන්නේත් නැහැ ඒ නිසා. Got it? But once you tilt this, what will happen? The gases inside release to this water bath. මේ water bath එකට gases ටික release වෙනවා. Now, in order to fill that gap, once this air inside this bottle comes out, there is empty space here now. So, in order to fill this empty space, water molecules will enter. දැන් පුතේ ඇතුලේ තියෙන gas ටික එළියට ගියාම ඒ gas වල තිබුණේ space එක fill කරන්න එළියෙන් වතුර ඇතුලට යනවා. ඉතින් ඕක තමයි ඔතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. තේරුණාද? Right. Look at this. This is the observation number 1. Observation number 1. Figure 1. Figure 1 එකේ observation එක තියෙනවා. Figure 1 එකේ observation එක තියෙනවා. So you guys can observe. පේනවද නේද? හරි. So you can observe පුතේ now. Figure 1, water doesn't enter the bottle. Yes, enter වෙන්නේ නැහැ water. But in the figure 2, bubbles come out and water enters to the bottle. So the conclusion, first, water didn't fill into the bottle because there was something in the bottle. අපි දන්නේ නැහැ මොනවද කියලා, but something in the bottle. මොනවා හරි බෝතලේ ඇතුලේ තිබුණා. Yes, yes. bottle එකේ lid එක open. lid එකක් තිබ්බේ නැහැ bottle එකේ. මම එහෙම යන්නේ lid එකක් නැති විදිහට මම draw කරේ. Right? Then at the next position, water entered the bottle because the air blocked in the bottle came out. Therefore, it's clear that the air occupying space. Right, guys, you can copy this. Copy කරගන්න මේක. හරියට copy this. ඉක්මන් කරන්න. Hurry up, lamai. So it's very simple, lah.
ළමයි hurry up. Hurry up පුතේ. පුතේ finish. Finish copying this. ඉවරද? Done. පුතේ මෙතෙන්ට එන්න එකක් එන්න ඕනි. මට කවුද මේ කියලා තියෙන්නේ? Yes. අකිනෝල්. Yes yes yes. ඔයා කියද්දි මම දැක්කේ. පුතේ මෙතන හදාගන්න මම මෙතන එන්න එකක් අඩුවෙන් දාලා තිබුණේ. එන්න එකක් දාලා ලියා ගන්න. හරි? තාම කොහෙද තියනවද ඒ වගේ? නෑ නේද? හරි. Okay. Hurry up. Hurry up ළමයි. Hurry up. copy කරගන්න පුතේ ඉක්මන් කරලා. So දැන් copy කරගත්තොත් විතරක් බෑ. You guys need to read these again and again. At least twice. At least twice මේක read කරගන්න. හරිද? ඊළඟ class එකේ කලින් අඩුම දෙපාරක්. හරි? ඕක ලොකු දෙයක් නෙමෙයිනේ පුතේ. ඔයාලට ඕක read කරගන්න maximum half an hour යයි. Maximum half an hour යයි. So better to read this twice, at least twice, and then get ready for next class. ඊළඟ class එකට ready වෙන්නේ by reading at least twice. මේ note එක at least you need to read twice before your next class. ඊළඟ එකට කලින් දෙපාරක්වත් read කරන්න. ඇයි ඒ? අපිට ඉතින් මතක් වෙන්නේ එහෙමනේ පුතේ. නේද? දැන් අද ඔන්න ඉගෙන ගත්ත ගමන් ඔක්කොම මතකයි නම් it's okay. එහෙම මතක දරුවෝ ඉන්නවනම් it's okay, right? Maybe. Maybe, but it's not practically it's not like that නේ. එහෙම නෙමෙයිනේ නේද practically. Right? So you guys need to read it again and again. දැන් ඔය ඔයාලා කරන වැතිනේ සිංහල වල එහෙම ඉස්සරහට බලන්නකො සිංහල වල එහෙම language එකේ poems තියෙනවා කවි කියන්නේ සිංහලෙන් කවි පාඩම් කරනවා කියලා. දැන් ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. You need to read them again and again. But science කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ පුතේ. අපි මේවා කටපාඩම් කරගෙන ඉන්නවා. අනේ නෑ මේවා මේ වචන මේ අකුරු කටපාඩම් කරනවද? No point of doing that. Why? No point of doing. Why? දැන් සිංහල වල නම් ඉංග්‍රීසි වල නම් most probably ඒ තියෙන දේ ඒ විදිහටම ලියන්න එනවනේ. But science වල එහෙම ඉන්නේ හරිම අඩුවෙන් පුතේ. හරිම අඩුවෙන්. So better to have a proper idea about these lessons. මේ lessons ගැන හොඳ idea එකක් ගන්න ඔළුවට. අපේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ පුතේ හොඳ idea එකක්. එහෙම නැතුව මේවා කටපාඩම් කරගෙන මේ pictures ඔක්කොම කටපාඩම් කරගත්තා කියලා that's not the way. ඕක නෙමෙයි විදිහ. Right?
මොකද්ද කරන්නේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නකොට ෆුල් ඇටෙන්ෂන් එක දෙන්න ක්ලාස් එකට. දැන් සමහර ළමයි ඉන්නවා හැමලෙම මැසේජ් දානවා සර් කීයටද ඉවර වෙන්නේ කීයටද ඉවර වෙන්නේ රයිට්. ඉතින් එහෙම බෑ. ඉතින් මම ඉවර වෙන වෙලාව දන්නවනේ. 9:15 or 9:30. Maximum 9:30 නැත්තම් 9:15 according to the workload. ඒක අපි දන්නවනේ right. අද කවුරුත් messages දැම්මේ නැහැ මම නිකන් කියන්නේ. But anyhow දැන් අපි පුතේ වාගේ unit එකේ වාගේ term එකෙන් lessons most 1.5 ඉවරයි. තව මේ පාඩමෙන් පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ කතා කරන්න. තව පොඩි කොටසක් තියෙන්නේ කතා කරන්න. හරිද? තව එක දවසකින් මේ පාඩම ඉවර කරන්න පුළුවන් most probably one day right. So හිතන්නකෝ දැන් ඔයාලගේ පුතේ ටර්ම් එකටම මුළු ටර්ම් එකටම ඔයාලගේ යුනිට්ස් තියෙන්නේ කීයද? මුළු ටර්ම් එකටම පුතේ ඔයාලගේ යුනිට්ස් තියෙන්නේ maximum 4 units. පරිම යුනිට්ස් 4යි. මොකද ඔයාලට lessons 11 lessons නෝ 11 කියන එක අපිට 3ෙන් divide කරන්න බෑනේ. එහෙම වුණොත් සාමාන්‍යයෙන් 4 ඉස්සර නම් ගියේ පුතේ first term එකට 3 lessons and for the second and third terms each 4 lessons right. But now it's not like that. අපි lessons 4ක් cover කරන්න ඕනි first term එකට. ඉතින් we can cover these units very easily within another 1.5 months or 1.5 more than enough. Within another 1.5 months we can cover all these units. මේ ඔක්කොම units ටික cover කරන්න පුළුවන් and then we can try some papers, we can complete some questions, we can do revisions before your first term exams. අපි වැඩ ගොඩක් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම කියන්නේ අලුතෙන් join වුණ දරුවෝ ඉන්නවනේ. පුතේ ඔයාලා මේ lessons ඔක්කොම බලන්න. දැන් පහුගිය lesson එක බලන්න. ඒක බලන්නේ කොහොමද? ඉස්සර වගේ නෙමෙයි පුතේ YouTube එකේ ඔක්කොම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඔක්කොම එකපාර ගන්න බෑ, තනියම ගන්න බෑ. subscribe කරා කියලා ගන්න බෑ. You need to send us a WhatsApp message and then we'll send it back to you. We can send it back, right? So that's how you can ask අහන්න. ඉතින් අපේ වන්නම්. ඉතින් ඔයාලගේ වැඩේ complete කරගන්න. That's it. So simple. හරිම ලේසි, right? Okay ළමයි. මම මෙතනින් එහාට අද දවසේ තවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ පුතේ. reason එක අපිට තව activity එකකට තමයි යන්න වෙන්නේ. ඉතින් activity එකට ගිහිල්ලා ඒක ඉවර කරගන්න time එක මදි. Right? So next week එකේදී අපි discuss කරමු whether this air having a mass or not. Whether this air or the gas molecules can move freely. Whether these gas molecules can move freely or not. Okay, that means will it acquire total space of the container or not? අර container එකේ මුළු space එකම ගන්නවද කියලා බලමු. then නැද්ද කියලා අපි බලමු next week එකේ. got it? right. එහෙනම් පුතේ අද අපි session එක පොඩ්ඩක් කලින් wind up කරමු. පොඩි වෙලාවක් 5 minutes. right. next week එකේදී අපි ඔයාලගේ ඉතුරු lesson එක ඉතුරු part එක continue කරමු. okay guys, so right. So please read your books. Mama ආපහු ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා you need to read these books and then complete your notes. not complete නැති දරුවෙක් නම් please මේ recordings බලන්න, recordings ඉල්ල ගන්න, complete කරන්න. will help you guys. අපි ඉන්නේ ඔයාලට උදව් කරන්න, right? ඔයාලට මොන හරි දෙයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් කරගන්න බැරි නම් අම්මට තාත්තට කියන්නේ කියලා අපිට කතා කරන්න කියන්නේ. then we can provide a solution for you, right? ඉතින් අපි මේ විදිහට ඔයාලට උදව් කරනකොට ඔයාලා කරන්න ඕනි මොකද්ද? ඔයාලා කරන්න ඕනි එකම දේ පුතේ හොඳට ඉගෙන ගන්න එක. okay? right. එහෙනම් අපි next week එකේ හම්බ වෙනකන් please complete your work and then be safe, study well. So have a nice week. Okay, goodbye, good night.